Here we go with the opening recitations.
Kada nada chive love to this, sive tode to. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Suga, the knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise in, I prostrate. With pure bodies, formed supreme and pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, colored like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are none. Incomparably wise ones, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one gone to dust and I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to the dharma which pacifies thy prostrate. Those who are liberated who also show the path of liberation. The holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts. To you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. Decondition things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of age, sickness, and death. Baba kunjo sola jawa zelo dege dage toba deje na jumden de gyobu ka changu pombo kelonje kindu chenpo da janju sembe kindu chenpo da sabo chidu chusli ze jumden samo na wo shi jawu chugi na rangi denge de la jumbar shuzo ya di ze janju semba Baba chere se wanju chero je baru do chenpo samo chebo nila nambara tashi kumbo ngabo laya la shenji tomba nambara tawo tenen sanji yi tu tsetan denpa shari anju sembo chenpo baba chere se wanju la dege je meso keji wu kanga la shere ki baru de chenpo samo chebo chubo deba de tedara la parasha dege je meba 장주 sembo chenpo baba chere se wanchu ki sedan denpa shari dade bola dege je meso shari gu rigi gomo kala la sherab je baro do chenpo samo cheba chobar deba de ditar namba tawar jade tombo nga bo de da kyang bashi ye tomba namba yang la bar jesu tao zu tomba ni zu zo dole tomba ni shen ma yin tomba ni le jang zu shen ma yin no 대신 도 초와단 리시단 디제단 나버라 셰바 남tomba 테리보 대다체 제 tomba 니데 신이 매바 마제바 마가바 제마단 제와 매바 가와 매바 오 셰리보 대다원 tomba 니라 수메 소와메 디제메 나마 셰바 메메 나와메 나메 셰메 르메 이메 소메 자메 제메 로메 자메 추메 미제 카메 바네 이제 카메 이제 남바세 카메 바도 야메도 마리바 세바 메바네 가시메 가시 세베 바도 야메도 대신도 동해와 군중와다 고와다 아메 이제 도바메 마도 바야메도
Yaribu Deda Vena Janju Semba Nam Toba Mebe Chir Chirabji Parudu Jimba La Tenjin Nete Semba Jeba Nejin Raba Mede Chinje Lole Chindu Yangele Debe Taru Chindu Tusundu Namba Shube Sanje Tamje Kyang Shirake Parudu Jimba La Tenjin Lana Meba Yada Bazobe Jakudu Nombar Zobar San Yesu Deda Vena Shiravichi Parudu Shimbe Na Shingwa Jimbe Na Lana Mebe Na Minya Bada Nyambe Na Dunga Tangje Rabu Shivar Chibe Na Mizugwe Na Demba Shiba Chade Shiravichi Parudu Shimbe Na Meba Taya Ta Gade Para San Gade Buddhi Yaribu Janju Semba Semba Jimbu Deda Shiragi Parudu Jimba Zamola Labarajao Tene Chomde De Tenge De Tele Shende Janju Semba Semba Jimbu Baba Chere Onju Lale O Shitawa Jine Leso Leso Rigi U Tede Shino Tede Shinde Chida Chudi Kemba Shiraje Parudu Jimba Zamola Jebar Jade Dejin Sheba Namja Jesu Yiramo Shonde Dege Jeka Zene Sedan Demba Share Dade Buddha Janju Semba Semba Aba Jere Zewan Chudan Tamje Dan Dembe Koro Teda Dan Tana Mida Lama Sa Jebe Jede Yirande Chonde Deje Sumba Mumba Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajagriha on Vulture's Peak, together with the great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, all profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shakaputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shakaputra, saying, O Shakaputra, whatever son and daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, we should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formation, the consciousness are all empty. Therefore, Shadaputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, emptiness within no form, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are none of the eyes, empty no spirit of the mind. There are none of these all the way up to the spirit of mental consciousness. There is no ignorance, nor is the destruction of ignorance. There are none of these, all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no constant suffering, no sensation of suffering, no death. There is no therefore, he carries us all our purpose, always the will of God, and because the Christ is really divine, and that is what I can give on philosophy, they were here on the hospital. The Buddha is about the three times, so I really had my business going here. Well, and really like to do this at the house, treat like life. Therefore, I my is not beyond. And then just kind of from that last training and praising your whole again. You start back, I have start back training. Very, very. Exactly like that.
Then also side man Lamrim that loves him Lamrim Chenmo shower Lamrim Chenmo and that Lamrim Bolivia one and it's that on the non children on it and it's what they show that could chip 7,000有 what they were about indexing Lamrim looking single or so that Lamrim looking cherry junk bed 뒤에 그 제약이 뒤에 장약이 최세방 주 루스는 냠도 여봐 어디에 장되고 여봐 어디에 지금 로전을 샤요 그래서 So it is Sunday, and we resume instruction in the Great Treatise on the stages of the path to enlightenment. Among Dharma texts, this particular text is a concentration, distillation for ease of use, for applicability. In all the trainings encompassed in the path, we find their most accessible description in the Great Treatise on the stages of the path to enlightenment. And so study of the Great Treatise is beneficial for all conditions, all supportive conditions for progress along the path are present in it. 부터 세상 달 남리 친구스다 남리가 라비아 친구 세디 저 원한도다 최다 최 많이 번이긴 하는 최제의 공수 최제의 나는 최시단들이야 아니 바게다 최들 뒤과 친구 최단 뒤과 멤버 최스인데 있다 제시 뭐고 열 이 나는다 다들 뒤과 친구 최승이 된 제시 제고 열스 세상다 되게 뒤과 친구다 뒤과 멤버 생이디 아니 소 셈기 꿀lungi 거네 아니 주주주 거네 아니 뒤과 친구 아무 당하다 뒤과 멤버 꿀lungi 삼로다나 어디에 제벌 돈을 두고 열해서 The Great Treatise on the stages of the path to enlightenment is, among all topics that encompass both topics that are dharmic and those that are not, among those naturally that are part of the Buddha Dharma. Within the Buddha Dharma, there are various vehicles, the vehicle of the Mahayana and the vehicle of the Hinayana, or the foundation vehicle. Now, of these many explanations of the differences between vehicles, the Mahayana distinguishes itself by virtue of the intention and motivation of the person, the Mahayanist, and the adjustment and conformity of intention so as to resemble the Mahayanist intention is to participate in the Mahayana, and there is an intention appropriate to the foundation view. 오야 다치 티과 친구 이내 비기요 말 가사 티과 친구 가사 티과 친구 쓰인디 아니 가한다 꿀lungi 가사티 중에 삼모당당 아니 삼모당당다 티과 친구가 삼모당당이 보여 제가 티과 친구 삼모당스피 근데 라데 수수기 대화돼야 돼 가도이네 삼모마당하지 아니 신이 대화 신 대화를 거둬야게 치도라니 다 주님과 시바 아니 삼바 가르쳐봐 있나요 아니 다 티과 친구처럼 더 서도 들리지고 그래서 The Mahayana Dharma alone is not sufficient. The Mahayanist is required. The person who is a Mahayanist is required. And this person distinguishes themselves as a Mahayanist by virtue of their intention and their cast of mind. So the Mahayana cast of mind is to dispense with self-interest and to commit oneself to the well-being of others, to establish others in lasting contentment. To contemplate in this way, to practice in this way, is to comport oneself as a Mahayanist does. 근데 다디 꿀lungi 줄 봤다도 간다 최니 시체라 통마 꿀lungi 안 보시고 위에 봐 인도야니 꿀lungi 삼모당당 것도 도시 시바 이스
근데 제산다 뒤인도 좀 받아 나도 단 냠내 치세야 된다 고 림바만 보여. 배는 먼저 단다 람 줄에 계획. 아니래 계획 치도라. 아니 냠내 치기나. 아니 다 신이 뒤주승이 돼. 시라 배지 뭐 이바다 송거래 손지. The adjustment and preparation of one's intention at the outset as one begins to instruct in the Dharma or attend to the Dharma as it is taught is the all-important beginning place. As one practices, and there are many variations on practice and many stages involved in practice that is progressive, we begin with developing realization and understanding in the mind. And in order to do this, we rely first upon the Guru, and this Guru reliance is the beginning. 답변은 저 라면 따르기잖아. 그냥 얘기 라 저와디 얘기 라면 따르기 그다 간다 지금 질라가 되지 지기 매 지기 매세다 나도 라면 따르마다 세게 제시자 제베나 아무도 라면 침모도 라면 따르기 위해서나 라면 따르는 가르스나 뭐데 레준제 휴대 제보고 남샤도 야고 삼모탄 이 나는 레데 제부스는 가지고 단다지 대두 저와마 남샤되기디 아니 레 개월에 제부 동에 레 미개월에 제부 동에 세저로 레 개월에 제부 대와 레 미개월에 제부 동에서 왔다 되게 저단 레 근데 남샤되 실라 샤chen 아니 내가 나는 들기요나 아니 다른 저 나는 따라서 자기 어려서 A practice is informed by one's assumptions and that which one accepts. For instance, when one begins any labor, any project, one begins with accepting certain things that they will do and rejecting other things that they will not do. And here, so acceptance or lack of acceptance is involved in the practice, such that in the graded stages of the path to enlightenment, the beginning premise is of karmic causality, that from non-virtuous karmas result displeasure, dissatisfaction. From virtuous karmas result satisfaction. And this is the premise, the very starting point again for the presentation of the great stages. 람림 저 먼저 람림 남지 림바 냠스 라야도 람리 셰 람리 녀 사무탄게 이보이나 모두 가르고 가는 고쪽으로 쓰나 아니 엔졸 텐진이가 엔졸 그 모두 말하는 밀루디 아니 자치 뭐 이봐 녀가 뭐 이봐 대한 녀바 대한 배랑 라마메고 가도 지벌 배 라마메 뭐 되게 돌아 사무탄 고쪽네 아니 냐 라는 따르기나 아니 람게 림바 마 냠스란다 시달 개침부여래서 In the Great Treatise on the stages of the path to enlightenment, as one begins an explanation of it, as one attends to the explanation, a recognition first of the great value of the precious human rebirth with its leisures and endowments that free the person from fear and oppression. That freedom from fear and that freedom from oppression is necessary to practice and to the implementation of the trainings involved in the Great Treatise on the stages of the path to enlightenment. 딱 공견이나 딱 공견이나 당보도 꿀웅도 해친부여서 고꿀웅도 고주고래 아니 당보 쌤들 공로다 되자 공도 마송배 꿀웅제 로마텔레게 로마데 디가나 아니 신의 꿀웅제 아니 겨와스 이렇게 샘게 어디지 꿀웅제 배고나 아니 공고주나 아니 공도 야구차기 어려서 Now, as one begins, if one is in earnest meditating, the door to a successful meditation, the opening for successful meditation is to distance oneself, divest from the influence of desirous attachment and aversion, and to find a neutrality or equanimity from whence one then develops a virtuous state of mind, which begins the meditation. 근데 이제 뭐 단한소 가르치는 딱 뉘면 시디서 뭐 ཉ면 제세 가다 맞아 딱때는 공
곰 개야가 곰 냠랭기 치돌 지기여바이나 아니 그 당고 튠다 튠섬스 다른 아주 라비시리나 다른 또 아주 다른 라비 제시디 가르쳐서는 신이 된수스 람귤라 깨발라 신이 된수 거레스 어디다 고매야 걸 시험을 제단 비유 아니 다 신이 된수 또 같이 깨발 제발라 당고 튠다 튠섬스 뒤즈리다 그 망고 가난도 최체 뒤즈리 하장이 유유다 지난 미즈고로 튠디르 이 나는 스스로 최체하게 뒤즈라와 이게 튠디르 제가 된적이 뒤즈리다 돌아마도 합시 상쇼 아니 튠다 튠섬체네 아니 냠내 제바이나 아니 냠내 지단 체레부스 야고 차리 어려서 As one practices, then, should one be in earnest about meditation, then the organization appropriate for one's time is into formal meditation sessions and an intercession period, the period between meditation sessions. In the Great Treatise, as one begins to develop realization through proper reliance upon the spiritual mentor, and this is one's purpose, to develop realization through one's reliance upon the spiritual mentor, this organization of time into the formal meditation session and the intercession period is critical because the time available for practicing the Dharma is limited. One's lifespan is limited. This leaves the time for the Dharma itself very limited, and it mustn't be wasted. So one organizes one's time into the formal session and the intercession. 오야 다만한저 간다 최 냠내지리 메지디 촐라마도 된다 된바 치고레스 메지디 된다 여버소레스 어자 메지디 된다 여버소야 된다 뭘 로디네 고츠네 아니 소고야다 대한다 로디안 다와디 이만 디네 고츠네 아니 콜레가 고츠고 여바다 디네 이 다리 야고지 고고 여바 인디 세상 당보 튠디 해친부 차를 튠디 내야 저거 당보 튠디 아 야고지 영화 치고 튠디 야고 영화 된다 아니 튠삼지 고고 여래서 Then it is in Dharma practice, a practice which makes a life meaningful. So we must make the life meaningful, prevent any squandering or wasting of time by using the organization of the formal session and the intercession period. And this project begins this year, and not merely this year, but this month, and not merely this month, but this very day. To begin to organize one's time in this way, starting now, allows one the best preparation for success. And so the formal meditation session itself is critical, but to make it as valuable as it may be, one must also use the intercession period. 뭐든지 제가 인디 좀 다 튠디 야고 고야라 튠디 차진에 가리고서 저회 추주 원도 저회 추주 무시 튠요서 제가 원도 저회 추주 야고지 참고 여레스 제가 저회 추주다네 다 저회 추 당보되니 아니 나 말아서 튠 대사게 사자도 고유 내가 되게 아니 다 장와 이도와 간데 튠디에다 배 개개매바 되지고 여래서 For the formal meditation session, preparation involves the 6 preliminary rites. The preliminary rites are for drawing together supportive conditions for the formal meditation. Among these 6 preliminary rites are first, the cleaning and ordering of one's surroundings, the place where one resides, so that that place is pleasant and that there are no obstacles to one's practice there. 일단 내가 한다 되게 작은 야고 여봐 있나야 아니 수수 튠 대사게 된다 아니 대단 되게 또 보지면은 튠 야고 뭐 말어 제가 당고 된 대화체 된 베라미다 칸데서 당고 눌러 칸데 대화 고기나 되게 다르체 아니 네가 된 대화되는 그 스타트 오케이 아니 된 대화로 그 차네 아니 다 수수 참 대화로 되잖아 아니 수수보다 류기 대단 아니 셈비 제거야 어디게 차단 상황을 오래 해서 But to merely have one's environment clean
and presentable is not enough. One takes their seat and finds the comfortable posture that will allow for the formal meditation to be successful. One finds the most comfortable posture for the body, and once one has found one's seat and made oneself comfortable, then one adjusts the mind and the mental attention too. 오예, 제가 틀을 때 당불랑 루디 대화지 거야 지도 때 대화지 때는 쌤이 자와치고다 뒤무시 고조사나 아니 쌤이 저거로 제가 그 개선 수수가 간다 배 개선 개발진지 이게 쌤이 그 쌤버들 예 아니 루디가 루디 대단들 루 산지 넘버 난세게 대단 고요 산지 넘버 난세게 대단들 취업 장가도 뒤인데 계획 장가자요 제가 네 루디 남난 대고야지 제가 수수비 루디 산지 고려 주도 좀 아니 남난 거 계획이 왼쪽 남난 대단 대고요 그래서 디지털 이거 최뒤인데 계획 장가자요 디지 아니 쌤이 돈다 계속 개발진 그 쌤이 온도다 되자라서 온도 마셔봐 쌤이 로마된 간제 대강 아니 계속 있게 아니 자 자원시 쇼를 해서 Finding the comfortable posture for the body is for the success of the formal meditations session. So is the adjustment of the mind for the actual meditation session is involved in the adjustment of the mind. And so one strives to develop an extraordinarily virtuous mind at the outset. As one develops this mind, one is in the Vairocana 7-point or 8-point Vairocana position in one's body. The purpose of adopting this posture of Vairocana is to ensure that as one is transformed into the Buddha, the form, the body, takes this Vairocana's form. And so Vairocana's form has 7 or 8 characteristics. The body takes this posture, and then one begins to adjust the mind so as to disengage or divest from the usual preponderance of desirous attachment and aversion, and instead create the neutrality for the development of the extraordinarily virtuous mind. 딱 이체다 그 한번 쌤들 리단도 대단하고 중산에 아니야 그 저무실을 주도 아니 내들 자와데 유르와 뷰타고 아니 백깔에 같이 마무 매바 어디데 영향을 통달라 아니 저 시바 소신 세다 바생되는 계지 모제듯이 중요해서 Finding the posture of the body for successful formal meditation, finding the proper comportment of the mind for successful meditation. These are for ensuring that when the actual meditation is undertaken, realization comes swiftly, without hardship, and that success comes most easily for a person. And so too, to this end, we engage in the 4th of the preliminary rites, the practice of petitioning the merit field. 다 소신 세도 그랑게 이제 거기 레기 자와들도 야고 용한도 소신 세다 사네 아니다 랑 거기 지금 자리 벌어서 다 가르쳐 버렸으나 다 뭐시 자와들도 아니 나 무슨 좋아나 봐 사장 내도 뭐 양라도 면제도 제가 자와 다 소사바다 디바 자야게 아니 디기 다와다 자와 되게 막 냠마도 공도 배야게 아니 지도라 양라도 뭐 아니 저거래서 Adjustment of the body, adjustment of the mind are for the purpose of ensuring that one's formal meditation is successful. So too is the petitioning of the merit field. With the conclusion of the petitioning of the merit field, then all the preparations for the formal meditation have been completed, and one begins the practice of accumulation and purification and the offering of the mandala world system. Now, this practice is for the ever increase of the collections, the accumulation of the collections, to see to it that they never decline, and to further and increase the purification of the practice of purification and accumulation. To this end, we engage in the 7th branch offering, the Anuttara Puja.
that's the other Georgian Yiva, the Jing to shake your cousin, Georgian Yiva, Chuba Yume, Covid Sabashama, Chuba is that on the Sunum Sagi, you. 아니 추바표 제비 간데 고이메 되게 강 시작했다 단다데 추바표 왔다 차 세바디 또 어디 가서나 아니 사바가 장와서 사바디 또는 사바디 뒤지나 어저 뒤샤요 어디 제거해야 돼 거기 뒤야고 요하는 라는 뒤로 야고 요하는 저도 유 소남 보여 되게 치더라 아니 차 추바디 I didn't pause to describe the second preliminary rite, that of making offerings that are without deceit, making offerings that one has come by with no deceit. Now, the offerings are practiced for the accumulation of autonomy, of merit, and one makes offering of material things. The offering and the prostration, these practices are both for the purpose of increasing merit, and they are both involved in preparation for successful formal meditation, as successful formal meditation requires as its cause considerable merit. And so the practice of paying homage and prostration and making offerings. 야나 숨바 시작을 야나 생각 시작을 야나 세대인데 자산이는 장와서 리버 장와 라는저기 다세미나 바자 뭐만에 내 미기와 사베 바자 가주이는 이게 밥 장고 맞잖아 아니 다 장주스는 빌려지야고 여바 친구끼리 여바이들 아니 랑게 셈 장마서 거 상마서를 셈 되는 잡에 바자 이거 바자 되게 봤어야 어디 장와디 아니 다 양아 숨바되기 장기 여러 제가 샤발레 되기 장와 생기다 간다 장외게 있다 거기 양아한테 땡기 여러 손으로. And the third preliminary rite of confession, of the two, accumulation and purification, this confession is part of purification. It is for the purification and expiation of non-virtues, the non-virtues that remain as habitual tendencies or latencies in the mind. All of the non-virtuous karmas and all of the actions that they then again cause, these remain as latencies in the mind, and they are to be purified and eliminated. So one engages in the confession, for if there are non-virtuous karmas remaining latent in the mind, these prevent the mind of enlightenment from arising. So then they are purified. And this is the third preliminary rite, part of purification. Oh, yeah, that in a lot of year. A lot of she carries not that child, Choba, Shabel, Rosane, that carriers and a lot of she carries not. Cho and the Yoga, Tando, just we answer. And Chogoku was it, Yangalim, so Tabase. And more, what this would be. 다른다 싸워다 장화게 제베게 아니 내사주 디디 아니 손놈 싸워다 아니 그 장화 되게 내가 치료디 막 매바 참아도 충으로만도 야 권도 패야게 아니 자진아 제단 사장이 내 뒤바스 싸워다 장화게 야라 내 뒤바스 아니 하마시디 찍고래 손으로지. So we are left with 4 remaining branches. Those 4 remaining branches of the Anuttara Puja are rejoicing, requesting the wheel of Dharma to be turned, requesting the teacher not to pass into nirvana, and dedication. Now these 4 branches, where there has been the accumulation of merit and the expiation of non-virtues, these accomplishments of accumulations and purifications, that they are not lost, that they increase evermore, is ensured by these 4 remaining branches of rejoicing and the rest, which contain the preservation of the preceding 3 branches and are involved in them in purification and accumulation. Oh, yeah, that's the Yama Hamashidi, and that meditation Sheba Japsana.
아니면 양라 한마디만 뜻이시니 다들 용기를 해서 Further explanation of these four remaining branches will come after we have described in more detail the mandala offering. 뭐냐 다 달라도 이게 양라나베 나와 양라 뒤시 아니 디고를 메제지 이거를 시험하지 메제에 대한 최배공 지난 주 메제의 최배대에서 가도 쉬사이 마스 양라 최배공을 요래 지난다 디나는 메제에 단다 시험할 로스 야고하지 아니 저거 필요하다 메제 필요 버르를 그냥 개발치요 메제 필요하다 저거 필요하다 아니 소 야치 중다 아니 소 유료비 개발이 이루어진다 메제 아니 저거가 좀 술을 시기 어려서 Within the fifth preliminary rite, where we find ourselves now, and the seven branch offering there, the Anuttara Puja, we are considering the mandala offering. This offering, as I have said, falls into the larger class of offerings. The mandala offering is one among many offerings. There is a difference, as I have said, though, that causes us to consider it separately from offerings generally. The difference is found in the speed of the realization that follows from making mandala offerings and the greater accumulation that follows from the mandala offering. 뭐이 계산으로 제시 예를 들면 최버디 사자 고사카스 가리들 있는 그도 피초도와 간에 피는 지금 그래서 미국 반대친 피셔는 되게요. 다 면제 피도 잡아 랑게 사시가 둘렌 아니 피니랑의 임바 되게 매바친의 피고요. 그다음 개발된 여래서 As I have said, offerings generally may be made of whatever, wherever, whatever one sees, whatever idea one has for one's offering, that may inform the offering. The difference between that and a mandala offering is that one in a mandala offering makes this offering upon a fixed base and considers oneself involved in that offering. 나는 최발은 꼭 이게 지표고래 이게 지표고 말했을 때 이게 세개요 말했어. 가서 수주고 땡겨진다 뭐가 가서 자치고 피는 지금 양 뭐가 들 자치고 매나양 그 진주 피는 지금 당연히 이 피는 지금 그 가서 제발요 말했어. 민제 피도 상말 세시죠. 당연히 좀 민제 사시가 아니 다 세지 송지 아니 피고고요. 그래서 Making an offering generally, there's no fixed amount or measure necessary. Insofar as one has developed samadhi or some capability in visualization, one may make their offering measured by that. To that extent, a great deal in one's offering is permissible, less in one's offering is permissible. There is no difference, great difference here. But in the mandala offering, the dimension is fixed. There's a measure there that one is involved in. 한 문제기 피도상마 문제기 직 필요 차상 필요를 약간 문달라야 아니 다 양아 뒤 양녀버도 상황 버렸어 랩체 양아 뒤는 가려서 랩체 링시 링티 와 링시제 네 아니 랩체 링시 링티체 아니 네가 니만 나와 어다 맞아 양아 뒤지 녀버 상황 버렸어 Also any rijab da, any lingshi da, lingshin ge da. 어디 잤어 랩시 Lazo, 직샷. 말 말할 때 보면 또 뒤지긴다. 라. 장갑도 세우지 않는 상황에서. 라zo. 르럽체와 링시체와 라. 이거는 니만 다시 뒤사서 샤스마이, 라zo. 시간을 쓰는 직선. 뒤에 맞다를 상황. Now in the mandala offering, when one makes one mandala offering, at the very least, indispensable in this are these seven: Mount Meru, the four continents, and the sun and the moon. Mount Meru and four continents comes to 5. With the addition of the sun and the moon, we have 7.
예. 나 미안. 나 두시오다. 나 아주 계산 한다 양라 뒤 표시야. 비양 표시 직시에 와서. 양 계산 이슈 자순 비율을 양 이장아 배수미소를 잠깐만 보게 도와서 어도체 비야. 아니 잠깐만 유리만 보지 도와서. 이나 양라 뒤 표시 잠바에 아니 자 메제 표가 차단세 창이 열었어. 여기까지 잠깐만 쉬어도 숨주 소비도 뒤에 안다다 예버진 표기에서 상하이 임바로 왔어요. 늦어간가 나로 파도 양라 뒤에 필요 셴바즈 마피가 되는 많이 봐. 셴바즈 필요 양라 뒤에 마피가 되는 말해서. These seven then are at minimum required for the mandala offering. Last week, I described the manner in which one makes the mandala offering, and the variety of mandala offerings, the mandala of 23, of 25, and of 37. So there are many different counts for the mandala. But here, in 7, understand too that the mandala is complete. And necessarily, of course, where there is the more extensive mandala of 37, that too is complete. Now, between those of fewer number, 7, 23, and those of greater number, 25, 37, do not imagine that there's anything missing in those counts. 딱 위에 주주기 체벌도 고백이 체벌이 원게 아 편의당 수주기 되게 체벌이 원게 아니 잠깐만이 용이야래세 방법이 뒤인데 가르쳐면 뒤인데 가서 망쇼 비주 가르던 것은 모두 문제 사도 문제 장소 지도 잡아 뒤인데 사기야래세 지금 아니 맞아 문제 뒤가 그 문제 있다 맞아 뒤지 마음에 문제 개박에는 뒤지 마음 고기를 뒤지 마고리야 된다 아니 하나 뒤바도 피고야래서 Time, one's objective, and personal constraints may determine whether one makes offerings of fewer number or greater number. The person who is going through a project of accumulation of mandalas might make the 7 mandala of 7 offering for the purpose of quickly accumulating mandala offerings. The person too who has limited time may similarly make the offering of 7 here. 다 뒤에 잡았다 근데 소문이 숨어도 수든 버스 잡아 소문이 당연히 수자금 제와의 표가 있나요? 수든 제와 표가 거의 주요하래서 수든 제와 표가 있나요? 유자금이 마비가 들려서 대양 말해서 제가 수수기다 공부를 거다 미국에 난 개발이 아니 그 잠깐만인데 용이야래서 Then it is when one makes a mandala of 7 or a mandala of 23 offering or a mandala of 37 offering that one is making the others as well. In the 23 offering, understand too that the count is complete for an offering of 37. And when you make an offering of 23, do not imagine that the remaining have been missed or are not included. These differences come down to one's objective and the manner in which one is simply counting out heaps in the offering. 다 간다 드렸으나 수수 정보 필요성에 지금 잠깐 개발잖아 수수 필요해서 아니 유자손 필요했단 말 수소손도 내가 잠깐만 유자손 나를 뒤에야랬어 맞아 야 유자손 필요성이 막 수소도 지금 문제 마비워서 유자손 필요성 쉬우지 나로 봐서 개와이 뭐죠 카가이 뭐죠 그래서 못 당겨 말했어. Then it is when one puts down heaps and there are 37, understand that the 23 is included and that there's no inconsistency between making an offering of 23 and making one of 37. 네 간다 수수가 다 전부 막 규제만 보이요 아니 개버지 표고서는 숨주서들 이내 주 당선 유자순 아니 다음 이제 주주주는 맨날 이제 뒤가 표고를 이제 뒤가 표도 이 하나 더 표고 열어서 So then, depending on the time you have
and how extensive you wish to be. If you have plenty of time to be extensive in the offering, you may choose the mandala of 37. Where there is less time, perhaps the mandala of 23. Where there is very little time, when there is very little time, and one makes an offering of, at minimum, these 7. 오야, 다들 이게 다 지난 장가된 데서 표해야 되죠. 아니 수수고 뒤져다. 아니 그 간다 셈바 들려요. 아니 표야 뒤져요. 아니 표고서 걸려요. 미국 체제나 갑자기 해봐 표. 아니 텔레 장가 망아들이 망고 수수고 요새 최백이 요새 간다. 표니 표나야 표 초고요. 그래서 As one goes along then with a count in the mandala offering, where there is ample time for one to proceed leisurely, for one to extend the object of one's meditation leisurely, then one may do the most extensive mandala offering. Where there is less leisure for this, the more condensed is permissible. 오야, 다들 문제 필요 좀 개체쇼도 다리였으나 문제 필요 좀 성부 꾸도 좀 문제 필요 좀 사실 더 사실게 아니 사실가 이제 그 자리 다르라도 뭐 깨도 좀 문제 성부 꾸도 좀 못해도 돼 거야 되고 이 선거가 제가 계신 거예요. 그래서 Most important of all, when depositing the heaps, whatever the count of the mandala, that these heaps are deposited upon the great golden ground that is the basis. There on the great golden ground is the iron mountain fence and the central mountain, Mount Meru. And as one deposits these heaps, one must conceive of these heaps as actually being these very things, the Mount Meru and the rest. 그냥 아주 길었다 전부 꾸도서 뭐 배상 길을 rapp고스. rapp고도 전부 지르고 어디 뭐 이상도 뭐고 거마도다. 야선은 그 참으면은 쇼비 고급 뉴버도 들리고서는 뭐버체 그 전부 차대요. 그래서 아니 rapp이 초실라 아니 뭐지 시기. 수수기 샤라야 아니 배나 샤라야 다 누굴 가르케나 초를 누구를 거셔 어디도 가면 대다 대모의 이 있으면 뭐버치라 계신 뭐 여러서 In the center of the mandala is Mount Meru. One deposits a single heap representing Mount Meru, and as one does so, conceives of this heap as being actually Mount Meru. For the mind to otherwise fail to comprehend the actual symbol of the heap as Mount Meru is to miss the point. And so too would it be to miss the point to make the deposits of the heaps that represent the various precious substances. 샤셰 법일루야 누페마라가 상 가공소되게 초되게 되는 수직 전도다. 아니 지금 수족이 누구지 개 수수 티어로 어디다 대모 이사마시 어디에 전투가 전화야 그래서 So then as the precious substances are made, deposited in their various directions, deposit them with the awareness of their qualities of color, the lapis color, and the rest, and conceive of them as actually being those very substances. 뭐였네 맞춤부 방안은 고용 거다 전부 방안만 고용돼 아니 달링시 링제게 아니 뭐지 düğün 다 전부 예수님 양아순도 가르고 있나다 전부다 대뭐 이점에 뭐지 토나 아니 되게 표현이 더 그래서 표현이 더 봐이나 아니 표현이 되게 제만 제부 아니 제부도 중요한 와서 아니 표현이 맞다는 제부도 조금 알아왔어다 문제 표거든 맞아 제부 전부지 더래야 표고요 이 표현을 비시리 야고면은 이 손은 도구 말하고 어제는 뭐바치에 해지 못하대요. 그래서 Therefore, as one makes the mandala offering, depositing heaps for Mount Meru, the 4 continents, the 8 subcontinents, the 7 precious substances, the mandala offering coming to 23, perhaps, or to 37. Throughout, each deposit is recognized as actually being the very thing that it symbolizes. And doing so, the benefits of the mandala offering
will be experienced by the person making the offering, but failure to actually recognize the symbol as the thing, as one makes the offering, results too will not be achieved, where the benefit of the conception of each deposited heap as the actual thing is absent, so too will remain absent any of the results that would otherwise come from the mandala offering. So the conception involved, the conceptualization of the symbolism involved is critical. Just as for each of the deposited heaps, that they are the actual substance that they represent, so too the person making the offering has a conception of themselves during the offering. The conception of oneself is, for the person who has been initiated into the mandrayana, oneself as a deity making the offering. In the form of the deity making the mandala offering, one has the cause for experiencing the very best results of the mandala offering. To put this very clearly, when making the mandala offering, whichever initiation you have received, whichever deity practice you do practice, whether it is as Yamantaka or Guya Samaja, whatever the case may be, self-generate as the deity, and with pride as the deity, make the mandala offering. And by doing so, the very quality of the substances offered will gain stability, and they will gain efficacy and determinative power to bring about results. And furthermore, as they become stable, the idea of them stable, discursive thoughts doubting their actuality too will dissipate. 아니 지금 사고 마토 같은데 이나 아니 담불링 다불러면 아니 표야 요레스 배나도 담도 배적 코로나 시바잖아 수수 상벌했기 아니 상벌이 지된 아주 감 단다 지된 감 되게 다불어도 상벌쓰기 걸어서 상벌코는 아니 상백이 마제체는 표난 야소남 친구 토비야 되게 송요레스 Where divine pride in self-generated form of the deity and the initiation that leads to such a practice is not what one presently practices, then one may imagine oneself to take the form of Brahma, progenitor or principal person of this loka. This is the practice as described in scriptural tradition, that one may conceive of oneself as Brahma, the overseer of this loka, and with the pride of Brahma, make the mandala offering. 분위기 수수문이 두시 이듯이 비열 제일 두시 분위기 제일 두시 어디서 삼단 표가 어디 직제 한다 표도 좀 문제 표도 좀 받아 가서 그래야 돼 사실 그 점심만 더 그런 아니는 그건 남자신을 쳐고 줘서 지금 그도 여기 표도 좀 많이 다 사실 자산 같은 양아 표도 좀 다시 가서 양아 뒤 진 표다 되게 돼서 So it is the conception or recognition of the actuality of
the person making the offering as deity, and the substances being offered as the substances that they actually are. And then in the offering, the recitation of the verses, particularly the condensed verse that reads, the mandala built on a base, resplendent with flowers, saffron water, and incense, adorned with Mount Meru and the four continents, as well as the sun and the moon. By virtue of offering all of this to you, assembly of Buddhas visualized before me, may all share in its good effects. This verse is a condensed mandala offering 7. 어쨌든 민재지도 많이 수도 미과지다 수족이 거기 민재기 전부 그니다 필요 미과지도 많이 다 수족 미과 때문에 뭐가 가족 야채 유에도 매다 가족 야채 뭐 유에나야 야채 뭐 좀 필고 근데 똥 왜다 가족 거기 처벌 부담도 처벌 부담 되려야 아니 똥탕고 똥이고 똥수버 세워 되게 잘라지 부담지 아니 딜러야 똥 딜러 지시시네 아니 먼저 람잠 야조스 아니 방매서 어디래진 그 세균의 매버진 피투야 예바 매버진 피투야 근데 피투가 뭐야 해서 거지. As one makes the mandala offering, extending the object of meditation as one deposits the heaps, the more vast, the more extensive the accompanying visualization, the more constructive. One begins with their 1,000-fold loka. There's the first 1,000-fold loka, and the second, and the third. There will be then 3,000-fold local world systems. But then these again are multiplied into the vast loka system and the ocean-like loka system. This being the most vast sort of offering. 야, 딱 한달 백주니 타 야기 전에 타체 성마도 장기 전에 장나체 성마도 뒤기 전에 뒤기 세노로 되게 배 야치모 베스다 뭐 삼도 땅도 좀 많이 쌓는 마셔한테 되게 다 삼도 표기 열었어. 세상 가지고다 장가 자야 될 때 할래 뭐로 한다 가지고 뜻이 당보데 가르치 버렸으나 아주 단다 단 더블링 뒤 자기네 집에 러네 집에 소문 먹고 어디게 뒤 사상하게 천정이 담보는라 아니 담보는 찍지 저와 차적에서 뜻이 찍지 못해가나 장가 똥다 대리지 찍이 숨쉬 잡아 똥 집어서 집에서 똥 담보 뒤양 뜻이라샤 대리 이거지야 찍네 똥다 찍어 집에 똥다 찍 장들 똥이와 밤에 똥 나 근데 뒤에 또 양쪽 똥다 찍지도 잡아 아니 똥숨바 아니 비로 똥침무슨 게 알 똥숨지단데 맞아 뭔가 되게 뭔가 시제랑 지단들에서 So the mandala offering has its magnitudes of numerosity, magnitude in time, magnitude in space. It will be incomprehensible or unimaginable, but it begins in a countable fashion, with the first loka being the very first single loka, composed of one Mount Meru on its base, with its iron mountain range surrounding it. And all the rest of the heaps included in that will be the very first single loka. And then that is repeated an additional 999 times for 1,000. And there's the first 1,000. And again, there is this second 1,000, followed by a third 1,000. And then you have the great threefold 1,000 world system. And this is the magnitude that we find for the offering described in the Abhidharma Kosha. 약간 마음을 떠서 당장 자주 방면 났어.
Lamrim Chenmo 방면에서 어떤 다진 동 순박의 뜻이 아마他们东순박의 뜻이와东不几点看不是我仔细了下来第一场的讲东研究过的东西叫什么아니 람점 다들 다 람점 비 뜻이라 샤네 양요 동지지나 아니 자조스 어떤 자조의 동지가 뜻이라 샤네 들어 양요 거는 동지 뜻으로 방면에서 대리진 베슨 나나다 야 참가 야 빠면 고민해서 손 빵매 람나니 방자기 빵매 람나니 타마디 빵매 방면에서 좀 답전디 빵매 빠빠 맞아 빵매 that's what I think. The first magnitude for the offering in the mantrayana begins with the threefold thousand world system, the great threefold thousand world system, but multiplies that itself 1,000 times for the vast world system. Then that vast world system multiplied again 1,000-fold becomes the ocean world system. That ocean world system multiplied 1,000-fold again is the immeasurable world system. And so these are the magnitudes drawn from the mantrayana. 먼저 다들 람점제서 방면에 세르죠. 근데로 정보 검도 언론은 보면 이 강의 여부인들 아주 몇번때야다 보면 아무다 강의 여부인들 아니 라마죠 공단지 합시지 가릴라고 그랬으나 그래서 우리는 문제 비교디 안다 디메고 여러서다 뭐야 미국 영향이 치도라 아니 손분하는 거에 세조다 뒤만 보여와 어디 뒤나는 뒤제만 뭐 이거 상무다 뒤제 되게 간가 안에 뒤 지워 타자 될 파면 이제 그 상무 땅이나 아니 몇 번째 한도 이래 거기다 되게 송거를 송 Such vast magnitudes begin for us as incomprehensible or unimaginable, difficult to visualize. And so spiritual mentors have presented a method for making the offering more accessible, to imagine before oneself the very offering one is making in the mandala, but to consider or recognize that constituting each of the heaps are the innumerable particles making up the heap. And as those particles are millions, consider during the offering the millions of particles within the actual heaps themselves before you. 야, 다들 다 인도 선바다 맞은 문제. 이따스 미버치다 망제로 같이 참여. 다내 수두기 즉 장주 선배 줘봐도 자네 치료기 냠내도 자네야. 냠내 제기나야. 제 이거 송요래 송시. Well, the question took on. 다디도. So with that then, the magnitudes involved in the visualization perhaps are complete for our purposes now. For those who are practicing bodhicitta, conjoined with the paramitas, there is another presentation as well. 좀 되게 문제 숨고 도요. 나나 그게 문제 제바이 바로 집어 디트룩 톱스. 문제 제베 제불에는 바로 집어 톱 톱에 송요라 했어. The Buddha Shakyamuni in the Mandala Offering Sutra himself said that one who makes the mandala offering has made cause for the result, that is the very achievement of the 6 paramitas. 다 당부 벌진 죽은 나는 다 당부냐면 당부 제리 지배념대로 저 지배념네 제 의미가 근데 송요였으나 아니 바이 상지제 효제 오마제 말제
발레중앙 주방아지 이거는 티시바로 소바되다 최상으로 소바되 방법별로 소바되다 주바 제발 때는 아니 집에 바로 지금 도박송에 가려서 뭐지 على زي ننزل 양결식 그래. 난 아이, 지워지 줄어. 바이생지 너너. 가죽이 너. 좋아하는 지마제 쇼제 오마제 말제 발레중앙아지가 받으신 거야. 바중아세가 유다 꾸다가서가 주고야 되는데 바중아세 봐주 예. 발레중앙 받으신 거 알아야. 발레중앙아지 안디가다 세상 방안에 있다 내가 그만 뼈를 집어치기로 와. 너. 되게 주버쳐봐도 집에 가도 우리 법에 주를 주고요. 그래서 네. 민재를 되게 중요해. 알았어. 맞습니다. 아니야, 너. interesting. How then to consider the inheritance of result of the practicing of generosity in terms of the mandala? How does one visualize the objects? One inherits results of generosity in the mandala offering insofar as one uses the substances in the mandala offering of the waste matter of the cow, yogurt, milk, butter, those 5 substances derived from the cow, perfumes, flowers, and the rest that are applied to the mandala. 예, 다들 되게 발 중앙아지 아닌데 주법이 다 보지 그 용보 아니 배 주법도 쌍마 그 레이자바디 아니 주름 가진 법에 규례도 그래서 And insofar as one has used the substances derived from the cow and applied them, anointed them, one has a flat and stable and clear base for the mandala. And from this, one will inherit the results that are ethical discipline as the paramita. 예, 다 숨바도 세배 버진디 아니 민재기 사시기 땡들 아니 직선 생기 소 만들어 생기 소 넣어야 되는 생기 소 비행기도 봐 세와 채와 아니 시에는 편벌 채와 두 간으로 세배냐면 또 그래서 너자 중국을 쏘고 따라 물 내가 마셔 버렸지 답시 먹고 지기로 와 Did you mandala pull the zambalaya? 먼저 그래서 사시기 La. 따라이 주버지 아니 민들 사시기 가는 베스 sem제는 되는 파세 배 모두 내가 마요들 지기로 와 어디 세배기 줄을 그래서 And in the mandala offering, when one takes care not to harm any life as one makes the offering by clearing insects and others that might be harmed by the practice of the mandala from the area, then the result of this is the inheritance of the result of the practice of tolerance. 예, 다시 봐도 tunjuk parjin 아니 민재기 차와라 주거치로 좋아 채바다 아니면 내 샤워도 가서 주게치로 라면 좋아 채바다 그 두바께 봐도 간거 아니 tunjuk parjin 그냥은 또 그래서 In the mandala offering, the enthusiasm one feels for the offering, an interest and a purpose felt during the mandala offering will return for a person as inheritance of results that are results of discipline or zeal, and that paramita. 예, 근데 다 마버드 삼대기 parjin데 삼대 parjin데 아니 민재기 그주선 거랑 미과 민재기 평연서 민재 피야 전부 그 미과 템tempo 많이 템 세지고 내가 제바디 아니 삼대기 parjin도가 줄도 그래서 During the mandala offering, a constant uninterrupted awareness of the benefits of the offering, stable extension of the object of meditation in the very heaps that are deposited during the mandala offering. These forms of concentration cause the result that is the result of the qualities of the paramita of samadhi or concentration. 예, 다 그거 싫어비 바로 심바로 그거 싫어 버리는데 민재지 전부 그
충분히도 배 마트야 배 세워지는 거 이제 충분히 미과야 보시는 거 봐. 아니 전부 짜고 배를 대모이 선매 배 간다 그 전부 때묻히는 거 가지고 아니 싫어하게 퍼진 줄 그냥 그래서 As one makes the mandala offering, the clarity, the vividness, the actuality, the sensible, actual quality of the offerings, each with their heap, the stability of mind during the offerings, returns, for it is cause of the result that is the paramita of wisdom, the pragya paramita. that is what that means. Pertin to Yamanina, what in the GRS. That means that few paint the Pertin shit out of it. That my opinion, you make your race, na. And Jim Menje prayer to told the Kazan was a Kazan Kujo, Menje prayer told it, or ring Toba, you'll be there, she was told we teach it. And he can't Menje prayer did Jama Mongo when you told the Toba Kidu. And the Sanji, the Sanji Shingan, really, duty, sire, or teach it to your parent lessons. Lord, So, what you talk you to kill some. And Sanji Shin to the don't the watching Shin of the Sul Mamba, Sanji 20 to Shin, some or the to get to your lessons. with that, then the connection to the paramitas is clear. And I've also already stated the benefits of the mandala offering, yet I haven't described the disadvantages of failing to make the mandala offering. As I said originally, the mandala offering is for the purpose of swiftly completing all realizations involved in the completion stage, so that when one completes completion stage, one becomes a Buddha, and one has at one's disposal the resources of a Buddha field. So it is that the mandala offering is the cause for the resources of the Buddha field at the time of completion stage as a Buddha. Oh, yeah, the gun got the pain of the Luju to the pain Shavana, cousin of the George, Loma Navani, Mazo, Jar Tom de Bagi, any George Loma, the Tilani, Chang, Midday Mapu Shadow to carry bus, and Korang, nothing is in Yamba Shadows, and Chang, thing it's in the George, thing it's in Sadumare, and George Midday Tawa people to us, and Korang this. So come the Yamba 10 and Korang, Midday, the Korang thing is to talk about it. Because you can't shoot time Basso. And Romdamagi get you check, right? Don't know, Joe, get to sum your Lola. your jaw from the Mache, I mentioned you say, I need the Rossi color. See that you tell me. That's what Presenting you. the Jim with the your drum to Bavica there. For the new your drum to was it. She did an American user. And then American was Gombo, oh, did you Gombo? Allora, I'm già di Gombo alla dentro sombre. 아메리카노 송이디 저 점점 봐봐. No, 저 점점 보기 좋지 기록 그런 기록으로 와줘와. no, 그런 문제디 얼마 배우지 샤샤. no, 저 그런 문제 피고 매 내가 이 피고 매 그런 마땡이들 no, 검적이 열어. no. 공부하셔 공부. 공부. 그래서 아니 지와 칠레 제겐든 저 정도보다 공부하라. 공부. 아니 공부하지 아니 아메 정 공부하지 아니 아티시 문제 마피는 샤샤레스. 그래서 문제 마피는 샤샤는 여러 점점 그 문제까지 피우면서 마땡이지 공부했어라스. 저런 건 저지 땡이지 수 고버스 공수야 그래스. 이런 저지 땡이지 톱 사교 이나야 문제 피우도 저런 피우면서. 그래서 봐. 아니 여기서 뭐 그런 게 여 점점 칼을 이해지는 문제 피우다. 문제 피우 고주에는 그런 땡이지 깨버렸어. 어쨌든 대대에서 문제 피우에는
밖에 소 주부 줘야 돼. 루규 된데 하나님만 무여를 손ся. Having to do with the benefits of the mandala offering, there are many accounts emphasizing its importance. One such account is of Atisha's student Dromtompa, who came upon another student of Atisha, assistant to Atisha later on, and said to, and this person was Kompoa, but Dromtompa came upon Kompoa and found that Kompoa wasn't making any mandala offering at all, and asked Kompoa, why is it that you don't make mandala offerings? And Kompoa responded, I'm concentrating especially on samadhi now and haven't any need for the mandala offering presently. And Drompa replied, now, if it was the case, as it was, that Atisha had achieved samadhi, had perfected his samadhi, yet he continued to make mandala offerings, what case do you have who have yet to achieve samadhi for not making the mandala offering? And then Gomboa, hearing this, began again to make mandala world offerings and thereby achieved the cause for samadhi and achieved his samadhi. 딱 노름 나기 거기 원진도 휴사에는 아니 민제 캐네 열어서 마피나 아니 자동도 이게 말대 바보 좀 왔어 열어서 Mapuna ani titkarizani wangchin ani tokin yenati mapuna ani yemek yores yemek zatong yomare. 자동도 이게 말 나보 Any who have received great initiation into the Mandriana have made a promise to make mandala offerings. Failure to make the mandala offering is not a root downfall. However, it is a heavy violation. 나도 도바 휴상에 니마지를 뒤숨도 민제 필고요 걔네 열어서 For those who have been initiated into the great Mandriana, the promise was to make mandala offerings 3 times during the day. 이 로빈 디숨도 데 로빈 깜발라스 야가 개발한 깜발라 민제기 초가 나라 조름 게 또번 마토지 발도 아니 민제 마피가 샤나 칸도 세스 뭐를 봐 Andrus 칸도 세고 sugi. 소체 시오 세고서나 세고 세고서도 어디데 지금 뭐먹게 시고 근데 도바 세고서 가서 도바 냠도 그래서 제가 데리리 공부시요 데리리 시라기 민대표한테 개침부 송여서 Yes. The Indian Pandit Kambali, in the ritual of mandala offering, states that until one has perfected the completion stage, failure to make mandala offerings damages one's vows, causing their decline. 일단 민대표니 아니 다 랑이 줄라 이게 가르세야 답이 없으나 같은 것도 민대표야들 된지 무슨 같은 쉬자 봐 된지 무슨 데 가리었으나 나 고신이 신이라 맞는데 님이네 쟤네 고 tuksa 신이라 맞는데 님이네 타마 다 간사게 단지 추기 단지 열와 단지게 로 신제 신지 말로 보고 나타다 위들이 추어 탐지 10월치야 이 아니 된지 뭐 지금 쉬운 거 세상 어디다 예전 탐지 새벽에 아니 누가요 어디지 땡기 어려서 The offering of the mandala is productive for the elimination of all obstacles, as I have described them. The great obstacles that include failure to respect the guru and other forms of disrespect and poor practice, including continued grasping at
personal self, and the self of phenomena, all such obstacles are reduced and eliminated through the offering of the mandala. 뭐야, 한데 관한적으로 빵제기, 하도 첫 번째 차쇼, 빵카쇼, 단진이로와, 오, 타마 단진이, 차와 단진이 내 라보다 신이라 마구를 바르게, 아니, 빵자 타다, 아니, 빵투야, 냠내 차상피나 여바제, 대나시 투주 모델라. 당부 고 신이 되지 남기 끌려 깨베기 따고 당부도 신이 되지 이거 라이마 신이 되지네 아니 정말 다면이 또 배셔 다면이 또 배셔 마도지 봐도 아니 치지 말로 로나타다 끌려 깨 투야게 아니 저 줘야게 자간이 메테리 표현하는 거라서 The ultimate abandonment, the most difficult abandoning to be achieved, is the abandoning of grasping at the intrinsic nature of the self of phenomena and the self of persons. These obstacles, subtlest of all obstacles, and grosser obstacles, including disrespect for one's spiritual mentor, are eliminated. Their elimination is the result, the beneficial result of the mandala offering. Now, the grossest form of obscuration, rather the grossest form of obstacle, grossest obstacle, is disrespect for the guru. The guru is the basis for the development of realization. And the subtlest realization is the wisdom realizing the absence of the two forms of selfhood and all of the wrong conceptions that flow from that misguided view of personhood. The elimination of all of these is accomplished through the mandala offering. 그래서 어떤 이제 하게 게 자기 시야 튼진 두비하기 아니 두비하 치도라 지난 바르제 망보여 치 바르제 나기 바르제 어딘데 망보여 되게 차단 아니 문제 그거라 때니 냠는 제발라 때니 아니 시투야게 냠는 차단 비나려 그래서 So the many causes and conditions required for success, the many obstacles and hindrances to success, obstacles that are external and internal. These sorts of obstacles are eliminated through the mandala offering, pacified by the mandala offering, and so too are supportive conditions accumulate. 바로 메타 문제 표현을 때니 빵제 빵투에 단진이 또 톱제 두고야 돼 다면이 다 탈투가 내지 되기를 해서 The primary obstacle to progress is grasping at the self of phenomena and the self of the person. The wisdom realizing the absence of any self of phenomena and any self of the person is the wisdom to be accomplished. The mandala furthers the elimination and the development of these. 다 단단한 뜻이 잡대 치 문제들 치 문제 나기 문제 상황 문제 되게 숨겨서 Now there are in the mandala offerings the external mandala offering, the internal mandala offering, and the secret offering. 란디 류디라 문제가 다니는지 전부권 필요이나 나기 문제세. Oh, this isn't like that. 란디 류디라 나기 전부권 다시 거야 필요해 어디 필요나 나기 문제세. 아주 나가도 망제 나기 문제도 상황이 개체를 들어와. Now, when the body, one's body itself is the base in which the depositing of these heaps occurs, then this is the internal mandala. And in the secret mantrayana, the internal mandala and the secret mandala are of especial significance. 냠바쇼발라 때는 대동의식 개발 대동의식 개배 아니 냠네 대자 아니 냠네 전부권을 표현할 때 상황이 됐어.
양결 쓰나? 되라야 용기 너가 이게 생기 너 생기 너 좋아냐 미워 대체받은 대동이 시켜봐 제요와 어디 깨봐 무슨 깨봐 제요라 깨봐 몇 받치니 되라야 스무고에 대한 문제 표현이와 어떤 싸움이 야, 내 돈 열매지 하고서 대신디 이게 뭔가 하니 색 가르친 거니? 되라야 많아서 또 법문 찾아 줘서 더 하야. 너 근데 냠저기 대화 쳐봐라 라스. 냠저기 대화 쳐봐라 때문에 아니 거기다 대동국 모습 깨배 스무고에 문제 제제 매나야 몇 받치니 표현이와 어디서 싸움이 됐어 되라야 되게 사이에 인수로 하야다 용 냠버 줘봐라 때문에 아니 거기 상황 쳐봐라 문제 표현이와 어디는 And then the union of consort and the wisdom of bliss emptiness as the basis in which the heaps are deposited. This is the very secret mandala offering, as there are consorts in union, the union giving rise to great bliss, the consort, the union of consorts, actual or imagined, the great bliss as the basis upon which the mandala offering is made, then this is the secret mandala offering. And in this base of great bliss, the wisdom of bliss emptiness, offerings are made, and mandala offerings too, the secret mandala offering may be made. 내 저랑 그거 다 개고 따오이나 그래서 이제 트이는 저이나 아니 이제 저 다시 쉐바도 아니 제도 수수 쉐바 안가티도 시작 개보여는 야면 개바치야 요레스 하다 나가서 이제 fü다 아니 이제 fü야 제 미버치다 어디게 스타트시 뒤치 안들인 사람들 내샤고 to learn greater details, more extensive details for the mandala offering, one may consult manuals of mandala offering that provide additional information having to do with the substances and the rest. So for those who are interested in an even more developed understanding of the mandala, this is available too. However, we, for our purposes, have learned of the substances involved, the manner in which the mandala is offered, and the manner in which the visualization is extended. And so for our purposes, we can conclude here. 아니 그냥 야마 게제트를 제바이나 도와세야 아니 한테 집에도 내내 세워 탭투야 내려 이런 좋았대 나나서 Now, if we use the remaining time for our usual question and answer, this may help us eliminate any uncertainties or questions we have. That's my hope, that we use our Q&A to clarify things. In the handout that was given, there are numbers 20 and on. I mean, all of the offering types could use probably some description on. So specifically the number 20 and on, like precious queen, precious minister and on to number 25. And maybe further, but 20 to 25, I could use some description on some meaning of those and how they're significant. Dene mandala gi peri dilaya ani angi nishine nishitsanga bardo ki jese ani es kyo nangna ani ala pensare
네, 간선에 데레와 데레 안에 호르로름 보이지 노르부름 보이지 투모름 보이지 방보름 보이지 랑보름 보이지 다르름 보이지 어디 된도 데 상만에 낭네 사실 네 된도라 미스기 다시 야 낭나 말 핑기를 슈 이다 저는 문제기 시작하던 거는 கொஞ்சம் 문제 먹고 이거 말해. 그럼 그날 콜로를 보시는데 누구 수수로 콜로를 잡아다 아니 배나 맞아 다 유저 리포트 배나 맞아 유저 배 잡아도 강제 가르잖아 맞아기 예부지요 봐 예부지가 고야기 차쟁이 차네 아니 개치 보인다 보다 예세나 주lar 봐 예세나들 라이 또게 복한다 그외에 되지 예부지기다 간다 선제기 되지 해가지고 차쟁 고야 지금 제 there's which induce what the 시작이 어렸어. 콜로 프라는 대신 단단 알게 저 되게 시작하잖아. 주로 차가 되는 러시아에서 되거든. 그다음 고 대신도 고마대다 되게 요말. 아니 배제로 로 돌아서나 너무 너무 저기 배워요. 이나는 이제 뒤에 대신 가세고 열었어. 그다음 디나는 제가 다른 데를 아니 한번 찍어 이거 말했어. 어디 순정 lama chuba be teshi lama chuba ti yorwa dina la de that mentegi sheba teshi kaser chik ge yorwa these are the 7 precious implements or objects of the monarch. Their purpose is to be understood from the standpoint of what a monarch requires for administrating to the needs of the kingdom or the populace. So they are tools, or they are objects related to the monarch, the precious substances of the monarch. Now, a in-depth description of each can be found in the commentary to the Guru Puja. And there the commentary is very clear, and there's nothing that you reading it would have any difficult understanding. However, if I were to take up the explanation now, it would take all of a half hour or more. And so I recommend that you consult that commentary on the Guru Puja, where everything is presented very clearly and you'd have no difficulty understanding. Any other questions? If you have other questions. Okay, just good. Any other questions? Yeah, I have a question. The Dalai Lama mentions that the preliminary practices aren't necessary for everyone. He describes the type of people that are. So in this respect, how does one understand preliminary practices? Because when I look at something like you're making offerings at 7, 23, 25, 37, and when you can go into this longer big clock, yet the reason for the conflict practice is coming out because of the urgency of time. And then the idea also is to practice the meditation, and because of the pressure that's spread in your body, then why the long practices of offerings, from 7 to 37, unless it's the greater arrows. And then, so how does that reconcile with the dichotomy thing, the brevity of time that we have with life and the urgency of the time that we're living in? And if that is the case, then how does this eventually tie into the deeper practices of Mahamudra and Bhakti? Because meditation seems to be what's underpinning. So if you say that the offerings allow the
being into selflessness of person and phenomena. But their audience can do that just within their practice, but even though there's no Lord Chica. And to get insight into emptiness, is it through offering, making offerings, or is it through meditation, where there's a concentration of penetrating into reality? 맞아, 아니 이신어르고 겨울은 지기 된제송 그래. 음. 아니 강사 상마, 그러면 두제 상내기 아니 저로 춘 적디 냠술랭 고디 요마레. 가시 아니 먹어힌 된제 양요레사. 아니 겨울은 지기 된제송내 가서 고 가르는 거래. 배나 내 고야라. 네 아니 만달라니 율마 니슈 suma, nishitangama, sunjusu, duma, lasopa mambo yore. Ta chita ni dorje tekbe nyamsu ling gobe gimten so garesena, ani mitse tung tung, duzo mambo meba, ani ende yemba sonsan, ani nyurlam gyune rogowadi, shirshane, dorje tekba nyamsu, 아니 린킨 민야 요레 다 제잔 디 뉴럴람 아니 도르제 택배기 추기 나네 디 만달라기 푸츠디 게신 게버든데 잡도 숨주서 되면든데 아니 보샤나 보나 네 두조 mambo 거르기도 두조 mambo 거르세기 냠는 체디 가르치는 냠 아니 냠는 체거래 gelsi 아니 겨울은부터기 된데 숨나 아니 주소 동동 민세 동동 된데 아니 라 숨샤나 가르치는 된데 아니 계신 게 된데 아니 구글에 직접 근데 저단데 아니 저거 보여라 때네 저거 보네 푸네 아니 다다메니 똑베 규 아니 된데 지기요래 얘네야 아니 택맹기 아니 자좀바 된저기 다 매버디 또 요래 또 버래 얘네야 콘소기 아니 저버 계신 게버든데 부비요 말에 아니 저어디래 네 아니 다음에 또 베시라 또야라 저거 부야 저르베 야메나 공기야야디 저르베 대원에 가는 공포하기 야, 대세보다 좀 정확히는 미카드 도스 미디기디라 삼바 미주이나 삼바주 미자이나 삼바자 미자드 가나 삼바 찍고 말에 가가 어머 놀려요 어머 놓아요 어머 뛰어요 와 제가 최시에서기 이제 찍어도 되나 대체 우주로 이제 주의나 이제 줄로 온걸 봐도 최시기로 왔어. 그래서 꼭 미수로 온거다 참배기 수수로 그냥 수로 제조를 했어. 내가 찍기를 했어. 그래서 아무도 내가 되어지긴다. 아무도 내가 되어지긴다. 이번에 다음에 또 시럽 생기디. 다음에 또 시럽 냠낸 첨부치는 다음에 또 시럽 줄게 요래. 야는 대면나 시체랑 수도 콜 타래지도 다음에 또 베시를 빌어지게 요 이거 그게 열에서 와 주도에 열에서 이날 다음에 또 베시를 찍고 지도 그 두번 말아 아서 다음에 또 베시를 찍고 지도 두번 말아 다음에 또 베시를 될라 그 누가 지금 망보여 아서 랑이 동의 세트에 다음에 또 베시를 누가요 신기 동의 세트 누가 되시라고요. 어디 이거 보고 요래스. 저도 더 고지 그래 교수도 요래스. 요즘 아니 교수도 좀 그래 했습니다. 이번에 Now, how many people are in this prayer hall now? Where there are 10 people, there will be 10 points of view and 10 various perspectives. Where there are 100 people, 100 points of view, 100 various perspectives. And between 100, between 10, any 10 people, between any 100 people,
a range of intelligence. And this is clear, isn't it? And so as one expounds upon the Dharma, it's one thing for there to be one in the audience, in which case a person can definitively say, pointing a finger, this is to be done in your individual case. But where there is an audience and the variety, the range that it entails, the range in intelligence and receptivity and the rest that it entails, then the explanations may not be suited individually. Now, so this is for the first question. The second, regarding wisdom realizing selflessness, there are greater and lesser realizations of selflessness. The realization of selflessness in the foundation vehicle is limited. It's limited by the egoistic intention for personal liberation from cyclic existence. The wisdom realizing selflessness is of greater and lesser scope. The wisdom realizing the absence of the self when it is caused by the aspiration for personal liberation is a limited form of the wisdom realizing the absence of the self. And there is to the greater form. So as there are these greater and lesser forms of wisdom realizing the absence of the self, so too are there different causes conducing to the different results. Okay, Lamrim Chenmo, Lamrim Chenmo, 세상 일이 정말 수수그 톱자 라니 탈바토가 쌈 미국 전에 밤에 거마이나 수 탈바토 그랬어. 랑은 심지 탐지 탈바를 고베 치도라. 아니 양양이 전에 간다 거기 탈바토가 되나? 아니 고 간다 뒤지 먹고 그래. 로또 친구 거래. 소남 친구 살래. Nibbity? 이번에 다시 심지 들어. 나도 근데 거기 신선제 탐지 고된 톱이 치더라. 아니 나 다음에 고마다 고매를 치더라. 년에 세서나 그 타이어 말와 근데 탐지 상에 계시는 그 들었어 게트가 수도 다바 도고지나 세지가 도고를 세니스나 도서가 그래서 이제 탐지 다바 도고서 좀 쉬우지 자신을 좋아하면 와 그래서 볼 미기 년행이 참 개발 주고 얼마도 최셔야다 아니야 개발 말해서 Now, Nirodha, cessation, is of various forms: greater Nirodha, middling Nirodha, and lesser Nirodha. Accomplishments are greater or more limited when, for the purpose of personal liberation, moksha, a person meditates on the absence of the self, one may achieve liberation, moksha. When the purpose of meditating upon the absence of the self is the achievement by all sentient beings of Nirodha, this vast purpose and project requires considerable merit, as it is every sentient being is to achieve Nirodha. Sentient beings are innumerable, they are boundless. So to accomplish such a project has different requirements than to accomplish what is required for accomplishing limited self-liberation.
which may occur for a person as it is a limited project in a lifetime or 2 lifetimes. Different is the undertaking to secure Nirodha for all sentient beings. 그거는 저거만 또 일어나면 제발 그걸 이제 가도 쉬고 숨다 제가 가세요 쉬고 일어나면 제가 뒤지 로이는 마음상 되고 저 땅 뭐지 별에 나오지 하고 살아서 And I just take a look here now at the Guru Puja's commentary and find that indeed there are 3.5 pages or so dedicated to just your question on the monarch's precious substances. And this is the instruction manual of the Guru Puja commentary. So you may find what you are interested in there. 야, 아직 이거서 이때도 yeah. Thank you so much, Geshe-la. So when we offer the mandala, when we do the mandala offering, we offer the universe along with its precious, beautiful, the most precious, beautiful substances. And that I see that, you know, we do that for all classes of tantra, for all 4 classes. And when Geshe-la mentioned about certain substances would enable the achievement or the realization of certain paramita. And with the offerings of substances of fecal matter and urine of the cow, those are not precious and beautiful. So please, Geshe-la, give us the teach us the meaning of offering of these dirty, as we consider, substances, and how that helps or enable one to achieve the clear, stable or achieved, you know, one of those parameter. I think it was the ethical discipline parameter. Mandala Bhutula, ne Chitandi Chiktingi kam Jangmebada, Chiktingi kam Jangmebadela, and Ze, Yidongwa, and Yodochok, and Bugyora. Tani Bhutu di, and Gudeshi, and Rejela Chiktung, and Yore, the Juba Bhutu. And Geshi Dendrisungare, and Mandala Nuchobu Bhutu, Juba Bhutu, and Parjin Jog Reja Jario, and in a Dango de Lat, Stuchim, Parchin, Danjava, Karisungare. Mari Jimbita, Mari Jimbita, Nibadi, and the Suchim Parchinde, and the Bachuki, Zenga, in the Dimar, de any Karisa, and Jichuda, and Jiva, Denzo, and Jugurua, in a Denzo, Zedenzo, and Yido, Madame Tama Mare, that is that young Jodi Permasits. Which is down, which is somebody like. No, a great question. Thank you very much. 제비 게지 팀버스나. 나도 이 산지신도 민대 표를 두고 난다시도 쳐보셔서 이거. 산지신도 민대 표가 어디 대시 이제 하대샤스. 이제 계신 못 찾아서 그런 어디 단데서 뭐 아니가 됐으면 전송스. 대단한 산지기 신마. 안다스 민대 표도 잡아 산지기 신마 민대 표가 이 대시 경기 직세. 산지기 신도 민대 표가 대시 이제 어디 가서 지나는 때 저들이 내나 나오고 들었습니다. Thank you very much for your question. Thank you for your question because it has reminded me of a
part of the condensed verse mandala offering, this mandala built on a base resplendent with flowers, etc., by virtue of offering all of this to you, assembly of Buddhas visualized before me, may all share in its good effects. Now there are here to be found two different explanations. By offering this Buddha field, may all share in its good effects. By offering this Buddha field, and for the purpose of the Buddha field, I offer this, may all share in its good effects. In which case, in the first case, it is a Buddha field. In the second, it is for the purpose of the Buddha field that this is given. Oh, yeah, that 저는 내니 저기 예스다 산제 싱라 문제 표가 있어도 좀 그 산제 싱비 뭐야 토시 아니야 문제 표에 지키셔야 돼요. 그래서 단 이번에 산제 싱도 문제 표가 있어야 돼. 한단 나란도 대대색 지된 캄디 랑 산제 야싱라 표에 지키셔야 돼요. 그래서 어디 대신이가 너 대신 야고를 이나야 나란도 단다 유대색 지된 코로나 산제를 싱라 표에 돼. 아니 표야 야가 지기요. 그래서 어디 양겹직 서버치는 숙소치 디 라뎀기 아니 저기 토네 아니 저시 문자니 요버지로 라디오스 말해. 외색이 배당 해봐줘. 그 산지 신수 시고 장부 장마서 아니 그 밖에 산지 신수에서라니 표야지 와. 다 단단 나라도 대대서 이제 감코랑 산지 신수 거기에 표시하죠. 와. 어디에 표장 해봐서 와. 디니 나네. 단단 나라도 대세 지게 니랑 산지 신수에 표해야 돼. 저거 야간 뜻이 그래서 Now, both of these explanations are fitting. In the first case, I offer this Buddha field. And it's before one in their visualization, and it's visualized as being exceedingly pure and perfect and made as an offering. The alternative, which is also suitable and perhaps, to my judgment, even more constructive, is to include and imagine that it is this very world in its entirety, including imperfections, that is offered as a mandala itself. So to include this very world itself. Oh, yeah, 되게 시행하고 그래서 대신한 그 잠바 다 산지 신도 문제 표와 예수 지대 감되나 야가요 누가요 가리 여바 있나야 아니 야 표샤가 이 야가 레슬라로스 되다가 이 야가 가르치는 레스 다 저들이 왔어 되다 이 다 말한속에 한다 마타베 신비 아니 가르쳐 버스나 계지 당고 아주 정말 나쁘다. 렌즈 좀 마타버래. 이내야 꼭 끼지 요아 끼지 담볼로 마타버지 끼지 이발아. 아니 산지 신경 요투야 니베기 차네. 아니 냠랭이 차네. 고 그야 야가 쓰기 어려서 어디서. This second conception, the second interpretation, in which this very world, with its imperfections included, the good and the bad, is offered together as the mandala world offering, is perhaps, to my judgment, even more constructive. But then would ask, why is it even more constructive? Presently, beginning from our first moment of taking it up, the world system as we know it is an impure field. However, as it is changeable, it may become, by the force of making the offering of a Buddha field, a pure Buddha field. 산지라 배는 세 처가 표기가 있나 산지라 아니 신바다 마신바니 열었으면 요 말했어. 산지라 신바다 마신바 세로 요 말했어. 제가 디바 매바 이두서 맞다 마도 처가 표야다 누가만 랑 꿀룽다 랑이 근데 랑이 따쳐 제지 아니 콜레 따쳐 좀 피투가다. 그냥 꿀룽 상황을 피고 오는 것도 산지라
이 야가 누가 세게 인지치다 이거 말해서 무슨 And just as when we make offerings of food to the Buddhas, the foods are not more or less appetizing to a Buddha. How appetizing they are is determined by each ordinary person. A Buddha has no preference. So here, much is determined by the person making the offering, the intention of the person making the offering. The individual making the offering will discern differences in quality and discern differences between the individual making the offering and the individual receiving the offering. But discerning such differences has to do with the person making the offering alone. 어야 땅아도 싫어진 분나 주스 So allow us to quickly turn to the Prajna Paramita Hridaya momentarily. The Heart Sutra. 그게 뭐게 뒤집세다 미년마다 냠배나 거 Lord. 우리 때에다가 내가 바라 가운데 미년마다 냠배나 쓰고 어디는 미년마 스니 제발 저걸서 No. You'll find here, just above the mantra, just above this, the paragraph of explanation of the mantra of great insight, followed by the unequal and unsurpassed mantra. Let us attend to this, the unequal mantra. 어야 미년마 쓰는 말 신바다 마신바 야가도 누가 개벌치야 유교 셈지 산마진이 소스라고 하서 냠바스 산젤 그랬냐면 윤대냐면 콜라 지금 누가다 지금 야가 신바다 마신바 되게 타니 가야 요말 제가 미년바디 냠바 소투구를 왜스나 소투구래 수수구래스나 아니 동이 또 배시라고 수처럼 파도 수가 수구래스 어디 대시 용기가 돼서 그렇지 Let's see. 미년바 6 냠바 6 No. 아니 미년바디 냠바스야 이거 대시 So here we find then the unequaled and unsurpassed mantra. Unequal. Inequality, or the state of being unequal, is the state of continued discerning of supposed differences between better and worse, flavorful and unflavorful, and the rest. Such unequal state of affairs is not the state of the Buddha. The state of the Buddha is a state of equality. So then, what the very possibility of the transformation from a state of inequalities to a state of equality, the very possibility is made by the realization of the absence of the self. 그동안 어야 세단 비리도 맞다 하다 저랑 좋았다 되었다 거기 간다 대기 쪽바를 피쳐고 말했어야 다오다 이 산지를 필요로 너무 말했어야 되죠 아니 산지를 거기 치우다 맞추다 가다 막을 전에 잘못한 피해요 말했어 또 아니 수수 손놈 사야다 아니 그 가다 거기 가다 유지 사투야게 이 치도라 아니 다 제일 누구야 말로 산지 제필 산지를 제일 시에 그야말로 거 가다 제일 걸 이해받은 거 가야지다 막아서 이요 말았어 일단 뒤매봐 인자다 냠바라 산지를 윤대 냠바래 또바 냠바래 아니 심나 심바 냠바래 들리마도 지금 이세를 거두에 요 말았어 들리매봐 인자 아니 다 단다 맞아 저랑 드시게리 다 발에 중앙 아리 아니 메델을 충분히 아니 지금 이 발전의 재배 발전 드시게리 카도는 땅도 선나 과도요 고민 자와지 회의 선거 단계 이내 단다디 다뭐 하게 뒤이지 참 드시게 그냥 그 계신 거 여러 손이 Thinking 괜찮해. 딱 한달 어제 메드리 사실이 아니 강화야 사실이 상와 차야다
되게 여러 책 뒤지는 거 보고요. 와. 어 되게 참고 내 틈에 제 찾아서 뭐. So then, the connection to your question, which has to do with a notion of purity and impurity, a conception of the impure being impermissible as an offering or unlikely as an offering. Appreciation or a lack of appreciation for an offering is unimaginable in the Buddha's state of equality. The measure of purity and impurity, appropriate and inappropriate, is made from the vantage of the individual making offerings, who is engaged in the making of offerings for the purpose of achieving and accumulating autonomy and merit. This autonomy and merit is cause for later results, and one makes offerings in accordance with this. To appreciate or not to appreciate such offerings is a state of inequality absent in Buddhahood. So then, understand the state of Buddhahood to be a state of equality in realization and equality in surpassingly good qualities. So then your question of the 5 substances derived from the waste products of the cow, which is connected with ethical discipline, it likely doesn't make sense from one vantage point of inequalities. Yet why is it employed? Why are these substances employed? Well, they are employed in an appreciable way as preparations on the base of the mandala set for making clean and for making supportive the set of the mandala. 대결한 건데 제 미상 피하기. 근데 제 미상 춘주지로 왔어. 일레 미상과 꾸는 미상과 아니 제 미에서 미상과 근데 표고야 되시. 당서 단다데 나나 파타고도 와. 배시나 타고서 되게 카당 치와 제가 원자는 키야기 뉴스 망고도 왔어. 네가 그냥 기회 내나는 여기는 다들 대시기만 두줄 가능이 있어. Now, your question of the impurity of some of these substances, apparently, is a concern with a relatively trivial form of impurity or unsuitability. But there are unsuitable things that far surpass this. Imagine unsuitable mental intentions, impure intentions. And also consider the visages of the wrathful deities who have their mouths yawning wide open, bearing fangs, and all the rest that they display. And this question has to do with the appearances of such wrathful deities as well. But an in-depth explanation of that will have to wait. 어쨌든 제일 전에 저 다들 지난들 내들 늘 규다 담규천 망고여 이들다 제일 주저라는 쇼고서. Now, this question has brought to mind many accounts and other anecdotes that fit the question, but we'll have to wait for another time. 어쨌든 된들이야 단어도 드린 대샤 단어도 대샤. 실로는 마야 호텔 실로때 실로때 원래는 내일 나는 간다 아직 머리 먼저 저거지 저 야친구 땅에 좋아하다 그러는 동반이다 경험을 이제 갈라서 있잖아 이주가 맞다 최신얘기 터는 최 거기 가사기 냐면 간 랩도 잡아 최신이는 개발시라 요마 최인이는 개발 친구 요아레스 이 저랑 이제 시험 들어간 거나 이 가다가 통보도 왔어 통보 잡아 아니 거기 뭐야 수도 냐면 수 잘 토야라 아니 거기 신이게 가르치거든요. 미치고 분교가 말았어. 다 시리즈가 시해야 되다. 수록이 냐면이 못들
랍 토마토 어디 가나 야매 채워있나 이처럼 해도시 신경 써야지 No. 저랑 지단 망고시 로 망고 통되기로 이거 좀 망고 내 디펜더여서 내 수도 지시비야 이 얼마나 되게 So then we will conclude here for now. And outdoors it's sunny and we may relax there and continue the conversation with one another. And we have here our friend who often returns to the valuable topic of emptiness and cites the teachings of others very constructively, including His Holiness the Dalai Lama. And this is a person watchful and attentive to other teachings and explanations, which is very valuable. But especially valuable is the recognition that to ever be watchful of discrepancies and differences between teachers and teachings, if it causes a person to apply less of the lessons directly to practice, can be detrimental. But that watchfulness and awareness of differences, when accompanied by the recognition that the ultimate import is determined by the listener and not by the teacher, when that understanding accompanies one's awareness of diversity, it will be to your advantage. So I've just taken a moment to speak to that. Oye, 간다르다 나도 최 베리스타 그런 최 년단의 세단 걸어서 최디 다니는 것도 나도 디제마 백 인생을 센세 전에 연구를 했어. 아니 최 이들 잡아 꿀로 하게 간다 최디 신이 돈에 미유 가르친 시고 유매 아니 이들 잡아 년단을 돈에 지금 용하나도 다니는 디제마 로텐 신바나 망고 연구에서 내가 그 렌스를 매소로시 In the next position of the Dharma, with the participation of the instructor and the listening student, as will happen in the later demonstrations, logical demonstrations connected with the Great Treatise, excessive interest in discrepancies from various teachers may influence receptivity. And so as many important demonstrations are to come, and much is determined by the attitude in the listener, I return to this once more. What 얘기 들으러 지금이었다. 가리였나 한다. 나디 내된 데벨로 사가다 그랬어. 사가다 그린 사가 줄했어. 내된 데벨로. 일단 야나 내된 바다 실랑바. 아니 일단 뭐 팀에게만 제가 드린 사가다 어디나 저기 열었어. 내린 사가 정하니 내된 데벨로 사가다 저 정을 했어. 대신 바다 아니 지금 다른 날랜다다 보게 간다는 데 공부하신 날을 지금 공부를 가서 있는데지. Vikramashi. 비그람서 어디 속에 있다는 이제 심한 담지 레벨이 사가도 하세요. 어디 사가도 하다 시발세요. technically 아니 그래서 규바디 가르기 인가르지 시와 담지 마 맞대 배제 배지 네네 맞아 배제 봐. 너 시 담지 예방을 대화당 아니 어떻게 공부도 좀 나갔다 잡아 정말 나도 시발세요. 일단 나와디다 나왔지만 네가 사가다 가르치네 키가 말이야. 나 왜냐면 저거랬습니다. 무슨 문제 편의가 상관없다 문제 표가 있나? 아니 얼마세 편의지 뭐 문제 나와야 장 표로지 어디 일어나셔야 있어. So for this reason, for the moment, I haven't addressed directly all of your questions. Now, my hope for the present is that as the Stavira tradition, the tradition of the elders of the foundation school, that tradition practiced in China and Sri Lanka and elsewhere, is presently observing today as the 10th day of the month of Sagadawa,
And for Mahayanists of the Nalanda and Vikramashila tradition, Sagadawa comes later in the month. In any case, this month of the Stavira School of the Elders, observation of Sagadawa, and the observation of Sagadawa, according to the Mahasamgika and the Mahayana, in either case, these months are very valuable months, and we have learned the mandala offering. My hope is that in these very constructive months, there's an effort to practice the mandala offering. And so the month is known itself as the month for the mandala. So here we will recite our closing verse. Lome mare je don lowa ye nande jave ombo ta yuke dema sunde zera kundu yang jambe yangi zeve jesum tembe remba kusan lamje jo jene rube gana de jesum rangi chishin tobe lamje ne shudra zeve jave tamge Yiki Mamba Sazine, Yahweh Temba Yulin Zinguchi, Temba Renjin Choji Majamba, Yam Yambar Yulwe Joden, Yinji Chimbu Yira Dewa, Pende Teje Zawa Cheparasho, Teje Yahweh Minchon Chile, Lekru Changju Samji Rembe Yang. Ade lamji yira bede yawe tseba rin kyongyu je tasa drube tunje druje je kirkin seje medam ime tsera kundu yawe mapa yi namda jawar agirji kanse teba jala shuju je suje tula tumba de from my due collection, vast space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief reading Buddha for all those whose minds, victimized, blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, my issues. May I find the best path of the complete teaching, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path that I have discerned. May I hold Buddha's teaching for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction most righteous teaching have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted boundless peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path of enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas themselves. May all human and non-human beings that eliminate adversities make things conducive for practicing the excellent paths, never be parted in any of their lives, for the purest path raised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty one, and may oceans of prosperity spread everywhere. Nagi Jinye Sabe Nyewa Gi Tenaro Kuna Gambe Kemara Jimzun Bazan Gambe Tembe Nimbo Rende Seche Sho Kare Rave Gore Singante Pendante Wa Malu Chungwe Chile Kenze Jasuri Sabe Sidi Badu Tengi Rambe Balu Chedar Kemba Kundu Sambu Deya Deshite Deda Guye Jesu Talu Che Gyawa Deda Tamje Rabu Zum Sheve Gyawa Tamje Mawa Daye Gewe Tawa Digu Ja Sambu Shuje Rabu
I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings of the sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Dharma shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners, please remain in the sights of existence and this. Just as the brave mind realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious of God 1,003 times, so that I might perform the noble bodhisattvas deeds. May the supreme jewel of bodhicitta that has not arisen rising good, and may that which has arisen not be mentioned, but increased. You.